Okay, guys, let's see. There's just two of you here. Let's see. Jared and Catherine. How are you doing today? Bonjour. Bonjour. Ça va, Jared? So we're going to do some listening. I think that is your, oops, that's not the part that I want to do though. I think that you guys are weakest on understanding. So first off, I want everybody to go to Me voici and find the section that it says interviews, les Français à Austin, questions personnelles, and I'm going to put that in the chat. So you can just click on it. So first, click on the PDF where you have a little fill in the blank exercise. Oh, okay, Catherine, that's good to know. Let me make sure it is recording, and I can definitely make sure that it is available to everybody. So I'm just going to stop sharing for a second. Yeah, it is recording. So I will send out the link to the video later on. Okay. So let me go back over here. And so we're going to do the sound and the optimized video clip. So hopefully you can hear it. So this is just like what we do in class or when we do it on a test, that you have people talking and it's asking for this information. So I'm going to go ahead and play that. So the first one is Franck. Make Franck big. I'm going to put on the subtitles and see if you can. Quel âge avez-vous? J'ai 37 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis français. Où habitez-vous? J'habite à Austin, au Texas. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Quels sont vos passe-temps favoris? J'aime nager, faire de la bicyclette et jouer avec mes enfants. Okay. Quel âge avez-vous? So we're going to go back over here. And so let's look at what were the information that we're looking for. So, quel est son nom de famille? Guyoto. What is his name? Guyoto. So Frank Guyoto. Et son prénom est Franck. So son nom de famille, Guyoto. Et il s'appelle Franck. So I'm going to erase that. What was his age? Quel est son âge? 37. Très bien. 37 ans. 37 ans. Et quelle est sa nationalité? I think it was Française. Oui, excellent. Française. So why are we going to say it's française and not français? Because nationality is feminine. Oui, très bien. OK. Et quelle est sa résidence actuelle? Son adresse? Austin. Et quelle est sa profession? So let's go back and listen to that and see if we can catch his, so I'm going to turn these off. So we need, the information we need is his profession and his passe-temps favori. So let's listen to him again. Except it won't let me click.
J'ai 37 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis français. Où habitez-vous? J'habite à Austin, au Texas. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Quels sont vos passe-temps favoris? J'aime nager, faire de la bicyclette et jouer avec mes enfants. Okay, so back over here. Quelle est son profession? Did you catch it? Either of you guys? No. No, I didn't catch it. I didn't. Catherine, no? Nothing? Nada? Chief Enterprise something or Yeah, so you read it. that. Il est chef. So chef doesn't mean in French to be a cook. It means to be the chief, the top of the stack. Il est chef d'entreprise. So he's like a CEO of something. Chef d'entreprise. Boop. Chef d'entreprise. And that is barely legible. Let me write that again. Chef d'entreprise. So what about his passe-temps? I caught that he likes to swim and play with his kids, but I missed the middle one. Okay. What about you, Mr. Whitrack? Did you catch any of it? I got his I got like his age and his nationality down, but I couldn't get the profession. Let's listen one last time to the so his profession, chef d'entreprise, and excuse my dog who's barking over here. I'm sure he's being picked up. So his profession is chef d'entreprise, and then quels sont vos passe-temps préférés? So Catherine caught nager and jouer avec les enfants, and there's one other thing that he likes to do. Favori. J'aime nager, faire de la bicyclette et jouer avec mes enfants. Quel âge avez-vous? J'ai 37 ans. So he's a chef d'entreprise, il aime nager. He likes to ride bicycles. Exactement. Faire de bicyclette et jouer avec ses enfants. All right. Let's go to the next person, Virginie. So again, for Virginie, I'm gonna put on her. I'm gonna put the subtitles in French. Quel âge avez-vous? J'ai 33 ans. Et quelle est votre nationalité? Je suis française. Où habitez-vous? J'habite au Texas, à Austin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeure d'informatique. Et Virginie, quels sont vos passe-temps préférés? J'aime nager, faire du footing, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup jouer avec mon petit garçon Sébastien. Okay, so over here we have Virginie. What about her nom de famille? Did you catch it? So Virginie we're not given her nom de famille. So we don't know what her nom de famille is, but we do know that her prénom is Virginie. So that's not given. Quel est son âge? 33. Très bien. Boop. Elle a 33 ans. Boop, 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 boop. Et quelle est son nationalité? Française. Elle est And Francis. française, voilà. Ces gens sont françaises. Françaises. Avec un I. Boop. Et quelle est sa résidence actuelle? Où est-ce qu'elle habite? Austin. Elle habite à Austin. Et quels sont ses passe-temps préférés? And so she has a bunch of them. Let's go back and listen. Was a kid?
Yes. Likes to play with her kid, swimming. Jouer avec Sébastien. Jouer avec Sébastien. Nager. I think she said something about traveling. Voyager. Yeah. Yeah, to tell you the truth, that's all I got. So I don't remember. Something about footing, but I don't remember what she said before that. So Said something also. Also. let's listen to it. J'aime nager. So we're just going to focus on what those things are. J'aime nager. Faire du footing. J'aime beaucoup voyager. Et j'aime beaucoup jouer avec mon petit garçon, Sébastien. So I think we got Quel âge avez-vous? jouer avec Sébastien, nager et jouer avec son petit garçon Sébastien. And she said, faire du footing. Faire du footing. Très bien. Exactement. So some of this stuff we really haven't covered, but what I want you to be thinking about is, can you I did not teach you what faire du footing means, but you do know that faire means to do. So what do you think faire du footing is? It just means jogging. And faire du footing, jogging. I know it sounds kind of ridiculous in English, I have to say. So we're going to go into the next person, who is, let's see, Jean-Charles. So Jean-Charles we were not given Virginie's last name. Jean-Charles Bosser. I just know Frank Yoto because he's been with us forever. Jean-Charles. And this time, let's try it one time without the past. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis français. Et où habitez-vous? J'habite à Austin, au Texas. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur en chef. Quels sont vos passe-temps préférés? J'aime bien sortir au bord du lac, me promener. J'aime bien aussi travailler sur ma voiture. So I'm going to start him again. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. Quelle est votre nationalité? Je suis français. Et où habitez-vous? J'habite à Austin, au Texas. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur en chef. Quels sont vos passe-temps préférés? J'aime bien sortir au bord du lac, me promener. J'aime bien aussi travailler sur ma voiture. Okay. Alors, quel âge a-t-il? 31. 31. Oui. Est-ce qu'il a 31 ans? Non, malheureusement. 34 ans. 27? You know, let me listen to him. Why are we messing this up? Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. He says 34 ans. J'ai 34 ans. He's a little fast in speaking. Il a 34 ans. Quelle est sa nationalité? Française. Toujours française, hein, voilà. Donc, il est français et sa nationalité est française. Il habite à Austin, n'est-ce pas? Donc, ça ne change pas. Sa résidence est dans le Texas, à Austin. Quelle est sa profession? Chief engineer. Oh, good job. Il est chef ingénieur. So, en français, ingénieur. Excellent. Il est chef Engineer on chef. And I was like, oh, I know what that is. You do. And what about his pastime? All I caught was promenade and voiture. Oui, très bien. Promener. Il aime se promener et he likes to do something on his car. Donc, il aime, and we're going to listen one more time, see if we can get it, something voiture. And just
for our education, in Louisiana, the word voiture is never used. It is always un char ici. So let's go back and listen to him and see if you can get what he likes to do on his with his car. J'aime bien sortir au bord du lac, me promener. J'aime bien aussi travailler sur ma voiture. J'aime aussi Travailler. travailler, voilà. Il aime travailler sur sa voiture et il aime sortir au lac. Il aime sortir au lac. He likes to go out to the lake, and then he says me promener, but because we're saying he likes to do this, il aime se promener et il aime travailler sur sa voiture. All right, last one is Stephanie. Qu'est-ce que Stephanie aime? Okay, let's try it once without, and we'll see how you do. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Et quelle est votre nationalité? Je suis française. Où habitez-vous? J'habite à Austin, au Texas. Très bien. Et que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante à l'Université du Texas. Quels sont vos passe-temps favoris? J'aime faire la cuisine, j'aime jardiner, j'aime aussi faire les danses de bal. Okay, I'm gonna play it again. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Et quelle est votre nationalité? Je suis française. Où habitez-vous? J'habite à Austin, au Texas. Très bien. Et que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante à l'Université du Texas. Quels sont vos passe-temps favoris? J'aime faire la cuisine, j'aime jardiner, j'aime aussi faire les danses de bal. Okay, so let's go over here. Alors, donc c'est Stephanie et on ne sait pas son nom de famille. Quel est son âge? 30. Excellent. Elle a 30 ans et sa nationalité? Okay. Exactement. Et elle habite où? Austin, Texas. Oui, au Texas. Elle dit. Et sa profession? She's a student. Excellent. Et son passe-temps? Ses passe-temps favoris? Did she say cooking? Did say cooking, faire la cuisine. Yeah, I heard. Cuisine. Elle a dit faire la cuisine. Listen one more time. All right, I'm gonna hop back over there. Just get the last thing she says. J'aime faire la cuisine, j'aime jardiner, j'aime aussi faire les danses de bal. Okay, let's see if you can get it if I say it. J'aime faire la cuisine, j'aime faire le jardin et j'aime faire la danse de bal. She likes to dance and garden? Yeah. So again, we never covered gardening in class, faire le jardin, but I'm not putting on the test anything that we haven't covered. But now you know, faire le jardin ou faire le jardinage. Et elle aime la danse de bal, ballroom dancing. All right, we're gonna go on to the next thing. Okay, so also just FYI for your information, this is available to you guys at any time. You don't necessarily need me. It's good to have me around, but you can be practicing this on your own too. So this time we're going to listen to them, and we're talking about
Qui est le plus âgé? Qui est ingénieur? Qui adore jouer avec les enfants? Qui aime danser? Et qui aime travailler sur les voitures? So I would recommend that you have this in front of you or that you take notes so that you are recording who does what. So we're looking for qui est le plus âgé? Franck, Virginie, Jean-Charles ou Stéphanie? Qui est ingénieur? We already know. Qui adore jouer avec les enfants? Qui aime danser? Qui aime travailler sur les voitures? So let's listen to these. Vous avez une grande famille? Décrivez votre famille. Oui, j'ai une grande famille. J'ai 3 sœurs et un frère. Et quel âge a-t-il votre frère? Mon frère a 31 ans. Et vos sœurs? Ma grande sœur a 39 ans. Oui. Ensuite, ma sœur Barbara a 35 ans et ma sœur Virginie 33 ans. D'accord. Et votre frère Pierre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pierre est ingénieur. Et votre sœur Barbara, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Barbara travaille dans une agence de tourisme. Et votre frère Pierre, où est-ce qu'il habite? Mon frère Pierre habite à San Jose, en Californie. Et votre sœur Virginie? Ma sœur Virginie habite à Austin, au Texas. Et Barbara? Ma sœur Barbara habite en Afrique, au Botswana. Et votre frère Pierre, quels sont ses passe-temps préférés? Il aime faire de la planche à voile, du vélo et de la natation. Et votre sœur Virginie? Oh, elle aime jouer avec son fils, hein, Oui. faire du jogging et du shopping. Vous avez une grande famille? Décrivez votre famille. Oui, j'ai une grande famille. J'ai 3 sœurs et un frère. Et quel âge a-t-il votre frère? Mon frère a 31 ans. Et vos sœurs? Ma grande sœur a 39 ans. Oui. Ensuite, ma sœur Barbara a 35 ans et ma sœur Virginie 33 ans. D'accord. Et votre frère Pierre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Pierre est ingénieur. Et votre sœur Barbara, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Barbara travaille dans une agence de tourisme. Et votre frère Pierre, où est-ce qu'il habite? Mon frère Pierre habite à San Jose, en Californie. Et votre sœur Virginie? Ma sœur Virginie habite à Austin, au Texas. Et Barbara? Ma sœur Barbara habite en Afrique, au Botswana. Et votre frère Pierre, quels sont ses passe-temps préférés? Il aime faire de la planche à voile, du vélo et de la natation. Et votre sœur Virginie? Oh, elle aime jouer avec son fils, hein, Oui. faire du jogging et du shopping. Okay, so qui est la personne la plus âgée? So who did he say was the oldest person in his family? Uh-oh, I hear silence. Let's look here. I So just we knew it was one of the sisters. It is one of the sisters. Donc, so mon frère a 31 ans, ma grande sœur a 39 ans, et ma sœur Barbara a 35 ans. So who's the oldest? On a 31 ans, 39 ans, on a 35 ans et 33 ans. Whoever the older sister is. Exactement, ma grande sœur. So if we're going to describe who it is, it's sa grande sœur, and he doesn't say her name. Sa grande sœur.
Sa grande sœur est la plus âgée. Elle est la plus âgée. What about who's the youngest of that list? The brother. Exactement. The petit frère est le moins âgé. So that's just plus âgé, moins âgé. Le petit frère est le moins âgé. That can help you with your telling time too, because the word moins looks like minus and it means minus. Alors, chez Frank, qui est ingénieur? Qui est ingénieur? Let's look at this. Donc, j'ai une grande famille, j'ai 3 sœurs, j'ai un frère, mon frère. Et puis, il dit que Pierre est ingénieur. Donc, son frère est ingénieur. Son frère est ingénieur. Qui adore jouer avec les enfants? Qui adore jouer avec les enfants, qui aime danser et qui aime travailler? Oh, you know, guys, I'm messing us up here. Oh no, maybe not. No, we're good. I'm not messing us up. Uh, I just don't remember who he said likes to do these things. So let's see. The things they like to do are sa sœur et son frère. So, son frère aime faire de la planche à voile, du vélo et de la natation. Et sa sœur, elle aime jouer avec son fils, faire du jogging et du shopping. So what does his brother like to do? And again, some of these we don't know yet. What does his brother like to do and what does his sister like to do? His brother likes to jog. Mm-hmm. His sister likes to shop. Yep. Well, let's see. The sister, sa sœur, it's his sister, elle aime jouer avec son fils, faire du jogging, and faire du shopping. So that's the sister. What about the frère? So these are weird. Eat. You got it? I don't want to get it wrong. But I think, Okay, so I don't blame you for not getting them at all because we really haven't learned them yet. So faire de la natation looks like nager, so it means to swim. It's just another way to say nager. Faire du vélo means to bike, so vélo is a bike. And faire de la planche à voile, there's no way to know that. It simply means to windsurf, which you haven't learned. All right, let's go on to the next person who is on the list here. So we have Jean-Charles. Alors, vous avez une grande famille? Non, j'ai une petite famille ici à Austin. Donc, un frère? J'ai un frère, une sœur et mes parents. D'accord. Alors, quel âge a votre frère? Mon frère a 33 ans. Et votre sœur, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Valérie. Et où est-ce qu'elle habite? Elle habite à Houston. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est directrice d'un bureau de travail. D'accord. Et votre frère? Mon frère, il est policier à Houston. D'accord. Et alors, votre sœur, quels sont ses passe-temps préférés? Ma sœur aime beaucoup lire et écrire. Et votre frère? Mon frère n'a pas beaucoup de passe-temps. Il est très occupé par son travail, donc le peu de temps qu'il a les week-ends, il se repose. Ok. Alors, qui est plus âgé? Sa frère ou sa sœur? Qui est plus âgé? Mon frère a 33 ans et il a une sœur, mais on ne sait pas l'âge de sa sœur. So we really don't know who is older because he doesn't say how old Valerie is. Do you guys remember how old Jean-Charles is?
34. Voilà. So, son frère est plus âgé ou moins âgé que Jean-Charles? Moins âgé. Moins âgé, très bien. Son frère est moins âgé que Jean-Charles. Excellent. Alors, les professions. Qu'est-ce que sa sœur, la sœur de Jean-Charles, quelle est sa profession, la sœur? Qu'est-ce qu'elle fait comme profession, la sœur? Director of a Yeah, work who knows what bureau? that is? It says a work agency. She's director of a work agency. It might mean like a temp agency or something like that. Elle est directrice d'un bureau de travail. I have no idea what that is. But yes, she's directrice of something. What about son frère? Qu'est-ce que son frère fait dans la vie comme profession? Qu'est-ce que son frère fait comme profession? Police. Il est policier. Voilà. Il est policier. Alors, qu'est-ce que sa sœur aime faire comme passe-temps? Qu'est-ce que sa sœur aime faire comme passe-temps? Read and write. Exactement. Elle aime lire et écrire. Et qu'est-ce que son frère aime faire pour les passe-temps? Il dit, mon frère n'a pas beaucoup de passe-temps. All I got was he works a lot. So, when you work a lot, do you have a lot of time for pastime? No. Exactement. Il est très occupé par son travail. Donc, therefore, le peu de temps qu'il a le week-end, il se repose. So he is just taking it easy because he's busy with work, being a policeman in Houston. All right, let's go on to the next person. On va faire Stéphanie. Ok, maintenant votre famille. Est-ce que vous avez une grande famille ou une petite famille? Oui, je viens d'une famille nombreuse. Nous sommes 5 enfants. 5 enfants, des Oui. frères et des sœurs. Donc, Oui, nous sommes 4 filles et un garçon. très bien. Alors, quel âge a votre mère, par exemple? Ma mère a 60 ans. Très bien. Et votre père? Mon père est décédé. Où est-ce qu'ils habitent, votre famille? Ma mère vit à Lyon et le reste de ma famille habite en Europe. Vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Alors, comment s'appelle votre mari? Il s'appelle Rajesh. Il est de quelle nationalité? Il est indien. Très bien. Alors, quels sont ses passe-temps? Il aime faire la danse de bal, les valses, le tango, la samba. Et, Avec vous, je suppose. oui, de préférence. Ouais. Et il aime nager. Il aime faire du Sorry, jogging. guys. Let's try that again. I'm trying to move the thing up and down. Ok, maintenant votre famille. Est-ce que vous avez une grande famille ou une petite famille? Oui, je viens d'une famille nombreuse. Nous sommes 5 enfants. 5 enfants, des Oui. frères et des sœurs. Donc, Oui, nous sommes 4 filles et un garçon. très bien. Alors, quel âge a votre mère, par exemple? Ma mère a 60 ans. Très bien. Et votre père? Mon père est décédé. Où est-ce qu'ils habitent, votre famille? Ma mère vit à Lyon et le reste de ma famille habite en Europe. Vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Alors, comment s'appelle votre mari? Il s'appelle Rajesh. Il est de quelle nationalité? Il est indien. Très bien. Alors, quels sont ses passe-temps? Il aime faire la danse de bal, les valses, le tango, la samba. Et, Avec vous, je suppose. oui, de préférence. Ouais. Et il aime nager. Il aime faire du jogging. OK. Alors, quel est l'âge de sa
maman. Quel âge a sa mère? 60. Elle a 60 ans. Voilà. Quel âge a son père? The father passed away. Exactement. Donc, son père est décédé. So, décédé, passed away. Voilà, très bien. Quels sont les passe-temps préférés de son mari? Elle est mariée. Elle est mariée avec Rajas. Il est indien, n'est-ce pas? Il est de nationalité indienne. Quels sont les passe-temps de son mari? They like to ballroom dance. Exactement. Donc, il aime la danse, les danses de bal, des valses, le tango, la samba. Et il aime d'autres choses ensuite. Quelles sont les autres choses qu'il aime faire? Il aime danser et il aime... She likes to jog and Swim. Exactement. Voilà, très bien. All right, so that is that for... We only have about 15 minutes left. So what I want to do for the rest of the revision is to go through the chapter a little bit. And you guys can stop and tell me if there's things that are confusing to you. We're just going to scroll through it and I'm going to quickly touch on what each of these things are. Okay, so what about family members? How do you feel about your mastery of mère, père, tante, oncle, nièce, neveu, frère, sœur? That's not too hard, right? yeah, that's good. Yeah. That's easy. Because those are called cognates, so they look like what they look like in English. Okay, the verb avoir. You cannot get enough of avoir because you say things like il a 20 ans, elle a 20 ans, elle a 19 ans, il a 18 ans. And then there's these expressions with avoir. What is an expression with an avoir? Besides your age. Uh-oh. All right, so let's go up to vocabulary. And we're going to see some expressions with avoir. So we have avoir besoin de, avoir envie de, et avoir l'intention de faire quelque chose. So for example, this afternoon, j'ai l'intention de correct my students' papers. À ce moment, j'ai envie de manger quelque chose. I want to eat something. And to need something. J'ai besoin de beaucoup plus de café. I need a whole bunch of coffee. So those are expressions with avoir. And you are expected to know how to conjugate avoir. So let's look back here at the conjugation. So this is called an irregular conjugation. Why is avoir considered irregular? What is happening here? Like past tense, present tense. Okay, so it is not the past or the present because in French 101, we're just doing just the present. So this is you're on the right track, but this is only present tense. So what happens to the verb as you use different pronouns? How can you describe what's going on here? So the grammatical term is the verb is conjugated with respect to the pronoun. All that means is the verb changes every time. So this is a hard concept for English speakers because our verbs are kind of simple. So I have, you have, she, he, one has, but then we go right back to we have, you have, and they have. So in English, how many times does it change? I have, you have, they have, we have,
but he has. There's just one change, right? In French, how many times does the verb avoir change? Like, It changes every time. every Every time it changes 6 times. So that means when you say, oh yeah, I understand avoir, it means that you can go, j'ai un chien. Tu as 20 ans. Il a 3 chats. Nous avons une grande famille. Vous avez une petite famille. Ils ont envie de manger. So it's hard to get the concept of conjugation when we barely have it in English. So struggle on with what a conjugation is. The avoir is an irregular verb. ER verbs, these are regular ER verbs. They are considered easier. So this is, again, what is this called that we're doing right here with the verb danser? The fact that it changes, what is that called in grammatical terms? Conjugation. It's called a conjugation. Okay, and all that means is that it changes with respect to the pronouns. So some people remember the conjugation for ER verbs like this. They go, aha. There is what is called the radical, which is DANS. And then there's the ending, which is with je, it is E. So you say je danse. Or the suffix. You could look at the E like a suffix. Je danse. When it is tu, and here's the nice thing about tu, all the conjugations take S for tu. So let's go back through those grammatical expressions. What is the DANS called? What is the DN? So when I'm emphasizing you have this DANS, it's called a radical, but why is it important to understand it? I hear silence. So let's look at it like that. There's your DANS. It's going to stay the same for everyone. You'll just change the ending. Exactly. It stays the same. So it's called a radical. If that word freaks you out, just say certain verbs, they stay the same, and I have to learn the endings. So your DNS is the radical, it stays the same, and then you have to learn that the ending is danse, danse with an S, danse without an S, dansons, ONS, danser, and then this one that is the bugaboo of all beginning French students. This last one is pronounced, I have a feeling, Mademoiselle Dion, that you know how this last one's pronounced. Let's see. Danse. Danse. Exactly. Jared, how is that last one pronounced? Danse. Danse. Why is that hard for an English speaker? What? Because we always want to pronounce the ENT. They just want to pronounce that ENT. And you can say, because French is stupid and there's all these silent words and letters, but I have one word for you in English. If we pronounced all the letters in that word, how would it be pronounced? Talk. Thrug. Thrug. So we don't pronounce our letters either. All right, so let's go back to those verbs. So let's take the verb chanter. Instead of danse, danser, we have the verb chanter. Now, what's the radical of chanter? What's the part that's not going to change? Chante. No?
chant. So if you're saying it in French, it's chant. That doesn't change. So now let's do a little conjugation. Let's say it's vous. So we're going to put the ending on, and what would it be? Look at danser. Vous chantez? Chante. Vous chantez. Let's make it ils. They sing. Ils. Ils chantent. Ils chantent. Let's make it nous. We sing. Nous. Nous chantons. Nous chantons. Très bien. Let's dance. Vous. 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 Vous dansez. So we're talking about chantez-vous. Vous chante. Vous chantez. Come on. Vous. Give me the last letter. Vous chantez. Vous chantez. Vous chantez. Vous chantez. Voilà. All right. Let's do one more of these ER verbs. So before we do one more ER verb, why are the ER verbs not as hard as the avoir? Why is the ER not as hard as this? This is harder. Why is it harder to conjugate this than to conjugate the ERs? You guys like it's all hard? Well, think about it. Here you have to memorize this and this and this and this. They're all different, right? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Every single one is different. It's irregular. It's a mess. Whereas with this, it's a pattern. Some people learn the pattern by doing this. They put on their quizzes, they put E, they put ES, they put ONS to remind themselves of what? Why do some students put this like in the margin? To remember the endings. To remember the endings. Yep, to remember the suffixes or the endings because they understand the concept of conjugation with this radical. And so this is going to be the same with regarder, with voyager, with danser, with étudier, with chanter, and you just need to remember those endings. But let me just say, after many years of teaching French, I acknowledge that this is hard. When you do your grammar, really try to tune in, like, what is this thing I'm doing? Not like, am I just getting it right or wrong, but what is it that it's doing? So all these next exercises are all about ER verbs. It's not so much do you understand what they mean, it's do you know how to use them? So like we don't really need to talk about if you understand téléphoner, jouer, regarder, embrasser, travailler, or lire. The only ones that are gonna really, that should throw you and confuse you is that travailler means work. So it looks like travel, but it means work. And lire, you should be like, oh, that's not an ER verb. So since it's not an ER verb, guess what kind of verb it is? It ends not with ER, it ends with RE. Yeah. Now here's the next part of ER verbs. So this last number 7, let's start up here. Homer adore. So we've conjugated adorer. So now this is embrasser. Why is the first verb conjugated and this exercise is trying to get you to use the unconjugated form? Because it's the infinitive. Because it's the infinitive. So what I'm betting is that some of the people here today
don't know what an infinitive is, and that's really okay because we're going to learn now. So, what is an infinitive? What does that mean? Daniel or Jared, do you have any sense of what it is? Uh, it's the second verb. Well, okay, that second verb is in the infinitive. What it means is it means to, so that verb means to hug or to kiss. Embrasser in French means both to hug and kiss. But in English, our infinitive is funky. To hug. This is a verb in English, to hug. We call that the infinitive. Most languages do not have a two-part infinitive. You guys in Louisiana, sometimes you drop the infinitive and it blows my mind. Like, does it sound funny to you guys when you hear, I went visit the campus? A bit. Does that sound weird to you? Yes, a bit. What should it be? I went I went Visit. to the campus. I went to visit the campus is how you'd say it in English. I went to visit. So this is hard for people learning English. They want to say, just like some of you guys in Louisiana say, I went visit. Now, the reason that that's wrong is it's because in English you need the two parts. In French, however, you wouldn't say I went visit. You would say je vais visiter le campus. So that's why with Homer, he loves to embrace Marge. So let's see if you can get the next one. Bart aime blank au football américain. Jouer. Jury, yeah, jury. And it's this. It is this guy right here. Oops. He loves to play. Jouer. Voila, jouer. Let's just skip down to Lisa. She likes to do the same thing. So what's this going to be? Elle aime blank du saxophone. Jury. Jouer. Voilà. Lisa aime jouer. Because jouer, the unconjugated form, it means to play. So that's a very important concept, which again, a lot of you guys here in French 101, it's just so foreign to us to have those conjugated words with an infinitive verb that it becomes, it's like it's just a tough concept to get. So like, I'm betting that Catherine, since you seem to have gotten it, you have learned this in French, in a French class. Yes. Yes. So, it's unusual to have a 101 student who kind of gets it. All right, we're going to scroll through les activités qu'on peut faire, and we're going to go over here to, this is the beginning of teaching you what the possessive adjectives are. So, I feel like you probably understand the mon, ma, me, but we're going to do it instead. It's going to be describe me. So if you're talking about me, Madame White here, son nom est, so you're saying her name is, what is my name? Her name is Dr. White. Mm-hmm. Son prénom est Robin. très bien. Sa nationalité est American. américaine. Voilà, je suis américaine. Son adresse est
Nouvelle-Orleans. Nouvelle-Orléans. Très bien. Et ses passe-temps préférés, I don't know if I got into this with you guys, sont j'aime donc you would say she likes to go out with her dog, se promener avec son chien, manger dans les restaurants. Okay, so now wrap your head around this. Since we were talking about infinitives, so this says manger dans les restaurants. What does that mean? And remember, it's the infinitive, so it's to do something. To eat at restaurants. Exactement. And to walk herself with her dog. So the se promener means walk herself with her dogs, which in English we just say walk her dog. Guys, it's 11:56 and I have another meeting at noon. So what I'm going to encourage you guys to do is go through the rest of the chapter and pay close attention if you haven't done your grammar. Not so much to like, am I getting it right or wrong, but what is it actually, what am I doing when I do my grammar? Are there any questions? Any burning concerns before I end this revision? No? Yeah, okay. Daniel, your mic is all kinds of hard to understand. Can you put it in the chat? You know what might fix your mic if you have an earphone with a microphone and you plug it into your computer? That sometimes helps. Okay, well, since I don't hear, oh, there you are, Daniel. Did you want to say something? Nobody else has a question? I'm good. Okay. I will see you on Friday online, and I will send out this video to everybody. All right. Have a great Thursday. À demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.